વિશ્વમાં શાંતિ અને ધર્મની અર્થે આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધાશ્રમ શક્તિપીઠના ગુરુજી રાજરાજેશ્વર દ્વારા યુકેના સાંસદ અને ચીફ પોલીસની ઉપસ્થિતિમાં વસુધૈવ કુટુંબકમનું 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિશ્વમાં ભારત દેશ દ્વારા 5000 વર્ષથી વસુધૈવ કુટુંબકમ એટલે કે સમગ્ર વિશ્વ આપણા માટે એક કુટુંબ સમાન છેની ફિલોસોફી દુનિયામાં તમામ દેશોને સમાજોને આપવામાં આવી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધાશ્રમ શક્તિપીઠના ગુરુજી રાજરાજેશ્વર દ્વારા અહિંસા વિશ્વ ભારતના ડોક્ટર લોકેશ ગુરુજીની પ્રેરણાથી મહાશિવરાત્રીના રોજ ન્યૂ દિલ્હી ખાતે અને 18 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન હોલ ખાતે સાંજે 5 થી સાંજે 8 સુધી સંગીત, ભજન, મંત્રોચ્ચાર અને માનવતા, વિવિધ સંતો અને વિવિધ ધર્મોના સંદેશાઓ અને એવોર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવશે. અમદાવાદ સીજી રોડ ખાતે ક્રાઉન પ્લાઝા હોલમાં યોજાયેલ પ્રેસ મીડિયા વાર્તાલાપમાં બ્રિટનના મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ બ્લેકમેને, ઇંગ્લેન્ડની મહારાણીના અધિકૃત પ્રતિનિધિ અને સ્કોટલેન્ડ યાર્ડના પોલીસ ચીફ સાયમન ઓલ્સન બ્રેટનની ઉપસ્થિતિમાં ગુરુજી રાજરાજેશ્વરીએ મહેમાનોની લંડન અને પૂરા યુકેમાં હિન્દુ ધર્મ અને ગુજરાત સમાજના નાગરિકોને સંસ્કૃતિની ઓળખ આગળ વધારવા મદદની નોંધ લીધી હતી. ગુરુજીએ કહ્યું હતું કે સુપ્રભાતે જ્યારે સૂરજ આકાશમાં ઉગે છે ત્યારે તેનો પ્રકાશ એ ફક્ત સૂર્યની પૂજા કરવા લોકો માટે જ સીમિત નથી, પરંતુ વિશ્વમાં સર્વે મનુષ્યો તથા દરેક પ્રકારના જીવોને પ્રકાશ આપે છે. તે જ રીતે માનવીએ પણ માનવતા માટે સર્વેને એક કુટુંબ સમાન ગણવું જોઈએ. સાંસદ બ્લેકમેને ગુજરાતમાં નમસ્કાર બોલી અંગ્રેજીમાં મીડિયાને જણાવ્યું હતું, ગુજરાતમાં મારી પ્રથમ મુલાકાત છે. તેમના મત વિસ્તારમાં ગુજરાતની વસ્તી ખૂબ જ છે અને ગુજરાતીઓ તેમના વિસ્તારમાં સૌથી સારી પ્રજા છે તેમ વખાણ કર્યા હતા અને વિવિધ તહેવારો ત્યાં ઉજવણી કરવામાં આવે તેમ જણાવ્યું હતું. ચીફ પોલીસ સાયમન ઓલન્સ બ્રેટને યુકે ખાતે ગુરુજી રાજરાજેશ્વરના કાર્યક્રમની મહત્વને સમજીને ટેકો આપવાનો તથા સહયોગ કરવાનું નક્કી કરી જણાવ્યું હતું કે હેરોને લંડનમાં ક્રાઇમ રેટ નીચે લાવવા અને સમાજમાં સુમેળ લાવવા માટે ગુરુજીના પ્રયત્નો આદર્શ છે. આ કાર્યક્રમમાં મેયર કાઉન્સિલર ભગવાનજી ચૌહાણ ખાસ ઉપસ્થિતિ રહેશે. ઉપરાંત નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, કૌશિક પટેલ, ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને યુવા રાજકીય નેતાઓ, વિવિધ ધાર્મિક માન્યતાઓના સંતો ખાસ હાજરી આપશે. બ્યુરો રિપોર્ટ satyday.com અમદાવાદ. એવો હતો કે યુથ પોલિટિશિયન્સ અને સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ એ લોકો કઈ રીતે ભેગા થઈ અને પીસ અને હાર્મોની આખી દુનિયામાં આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ, એ આનો આખો એક મોટિવથી ગુરુજી આ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે અને હર વર્ષે એક અલગ અલગ જગ્યાએ આ કાર્યક્રમ આ રીતે વધતો રહેશે. હું ગુરુજીને આપું છું એ આગળની વાત કરશે. થેન્ક યુ. નમસ્તે, સૌને પ્રણામ. જે રીતે વાત કરી આપણા વિરાજભાઈ, ઘણા વર્ષો પહેલા આપણા શાસ્ત્રની અંદર એક વસ્તુ લખાય છે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, the whole world is a one family. અને એ વાતને લઈ આપણે બધા અહીંયા જ્યારે બેઠા છીએ, સ્પેશિયલી તમે મારી લેફ્ટ હેન્ડમાં તમે જોઈ શકો છો મિસ્ટર બોબ બ્લેકમેન. he is a MP for Member of Parliament for Harrow East. Also, તમને બીજી વાત કરું તો બોબ બ્લેકમેન આપણા ઇંગ્લેન્ડમાં ધર્મો વિશે ઘણું કાર્ય કરે છે, કલ્ચર વિશે ઘણું કાર્ય કરે છે અને સમાજ માટે, સમાજને એ ઘણો સપોર્ટ કરે છે. he is always supporting the community in a good way. તો અને મારી રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ તો મિસ્ટર સાયમન ઓવન્સ, એ લંડનના હેરોના ચીફ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, સ્કોટલેન્ડ યાર્ડ પોલીસ કમાન્ડર છે અને એની સાથે સાથે ઇંગ્લેન્ડના મહારાણીના એ પ્રતિનિધિ પણ ધરાવે છે. આજે અમારે કદાચ કોઈ મહારાણી પાસે કોઈ પત્ર લેવો હોય કે એમને ઇન્વાઇટ કરવા હોય તો અમારે મિસ્ટર સાયમન ઓવન્સ થ્રુ જવા પડે અને એ આપણી કોમ્યુનિટીને બહુ સપોર્ટ કરે છે. એ છેલ્લા 5 વર્ષથી હેરોમાં ચીફ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પોલીસ કમાન્ડર તરીકે એની પોતાની ફરજ નિભાવે છે અને આખા લંડનમાં સેફેસ્ટ બોરો જે કહેવામાં આવે એ એમણે બનાવ્યો છે કે જ્યાં કોઈ પણ જાતનું નેગેટિવિટી કોઈ કાર્ય થતું હોય એ ઓલવેઝ ટેક એક્શન ધેન એન્ડ ધેન. સો આપણા માટે પ્રાઉડ લેવાની વાત છે કે
કે આપણા એક સમાજ માટે આ લોકો કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમનો મૂળ આધાર સૂત્રધાર આપણા અહીંયા વિરાજભાઈ દેસાઈ છે અને એમના ઘણા ટાઈમથી, ઘણા વર્ષોથી, ઘણા મહિનાથી એ વાત એ કરતા હતા મને કે આપણે અમદાવાદમાં એક એવો કાર્યક્રમ કર્યો જ્યાંથી ઇંગ્લેન્ડથી MP કોઈક રાઇટ ડિગ્નેટરીઝ અહીંયા આવે અને આપણે બધા સાથે મળીને કાર્ય કરીએ. તો ઇન્ટ્રોડક્શન તો મેં તમને આપ્યું કે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ મિસ્ટર બોબ બ્લેકમેન, રાઇટ હેન્ડ સાઇડ મિસ્ટર સાયમન ઓવર. મારી એક અંતરની અને મારી એક ઈચ્છા એવી છે કે આ કાર્યક્રમની સાથે સાથે દરેક સમાજો સાથે જોડાય, દરેક યુથ સાથે જોડાય, દરેક પોતાની રીતે ઈચ્છાઓ પ્રગટ કરવાની સાથે સાથે કલ્ચર શું છે, સંસ્કૃતિ શું છે, સભ્યતા શું છે, આ વસ્તુ વસુધૈવ કુટુંબકમ હશે તો જ ચાલશે. નહીં તો આજે જાતિવાદીના ભેદભાવો, આજે આ મારો દેશ, આ તારો દેશ, પણ ભગવાને જેટલી વસ્તુ બનાવી છે એની પાછળ મેડ ઇન લોર્ડ વિષ્ણુ કે મેડ ઇન લોર્ડ ગણેશ કેવું નથી લખ્યું, પણ માણસે જેટલી વસ્તુ બનાવી છે એની પાછળ મેડ ઇન લખવામાં આવ્યું છે. અને જે બને છે એ તૂટે છે. જ્યાં બંધન હોય છે ત્યાં એક સંબંધ ટકતા નથી. પણ આને એક સાચી અને સરળતા ભાષામાં વસુધૈવ કુટુંબકમ, એક અંદર એવરીવન ઇઝ અંડર વન સ્કાય, અને એ કાર્યક્રમ લીધે અહીંયા આપણે ઉપસ્થિત છે. બીજો એક સંદેશ મારે આપવો છે કે ભગવાન સૂર્ય સવારે નીકળે તો એ એમ નથી કહેતો કે મને આ જ વ્યક્તિઓ મારી પૂજા કરે છે એટલા માટે હું એના ઘરે જ પ્રકાશ આપીશ, આ લોકો મારી પૂજા નથી કરતા એટલે હું એ લોકોને પ્રકાશ નહીં આપીશ. એવું સૂર્ય પણ નથી કહેતો, ચંદ્ર પણ નથી કહેતો, હવા પણ નથી કહેતું, પાણી પણ નથી કહેતું, અને આપણી સંસ્કૃતિ પણ એવું નથી કહેતું. તો આપણે શાના માટે ઝઘડીએ છીએ? અને આ સંદેશ અમારા ઇન્ટરનેશનલ સિદ્ધાશ્રમ શક્તિ સેન્ટરમાં અને બીજા આપણા જૈન મુનિ લોકેશ મુનિજી સાથે આ કાર્યક્રમો આપણે કરી રહ્યા છીએ. આવતીકાલે આપણે દિલ્હીમાં કાર્યક્રમ કરીશું અને 18 તારીખે આપણે અમદાવાદમાં કાર્યક્રમ કરીશું. I would like to request Member of Parliament Mr. Bob Blackman to say a few words regarding our event and regarding about his activity in England. Thank you. Views on world spirituality and indeed encouraging people to come together in a peaceful coexistence, so that where we have differences of opinion, we discuss them. I have had the honour of being the Member of Parliament for Harrow East since 2010. Before that I was a councillor for 24 years and leader of the Conservative Party in the neighbouring borough. I was also on the London Assembly for 4 years. So I've had a long experience in politics and a long experience in particular dealing with the Indian diaspora in the UK. 37% of my voters are from Gujarat. So, but it's my first visit to Gujarat, but my 5th visit to India in the last 2 years. So I've had the opportunity to visit Mumbai, Delhi, Srinagar, Jammu. So all the time really in the northwest of India, I suppose. And I'm looking forward to spending some more time in Gujarat this time as we go forward on this festival. The great thing that I know about the Gujarati population is what great entrepreneurs they have always been wherever they go in the world. And that is bringing great involvement to the UK and great opportunities. So one of the things that I'm very keen to do is to promote both cultural, educational and trade relations between India and the UK, and in particular, obviously, for Gujarat, and the opportunities then that come behind that. Because as we bring people together, and in a borough like Harrow, where everyone is a minority, right? Everyone's a minority, whether they are Hindu, Muslim, Jewish, Christian, Buddhist, Sikh, everyone is a minority, but everyone gets along. And that's the most important thing, that together we don't have the racial or religious intolerance that sometimes you see in other parts of the world, or even, I have to say,
in other parts of the United Kingdom. So this is an important aspect. Obviously, we have the festivals coming up, which we're celebrating both in Delhi over the next few days, and then back here on this weekend. And we hope to bring people together. This is something that, as I've said, is the main theme of what we're doing, bringing different people together. In the UK Parliament, I chair the all-party group for British Hindus, so I take an important aspect of bringing Hindus into Parliament for cultural festivals and to create greater understanding of the Hindu religion amongst British MPs. Equally, I sit on other groups, such as I'm secretary of the group for the Jewish population and involved with both the Christian and Muslim populations as well. But very importantly, we bring the promotion of the understanding of the Hindu religion, which is, after all, if not the oldest, certainly one of the oldest religions in the world. And as it's been celebrated for more than 6,000 years, there must be something right about it, if nothing else. So it's very important for us to actually create that sort of understanding. Equally, when I was leader of Brent, of course, we created the environment for Hindu temples to be built in Brent, both at Neasden, the Swaminarayan Hindu Mission, and of course the other Ealing Road temple. Ealing Road is known, I think, most people across the world as being a centre of Gujarati population. And Ealing Road jewellers have been amongst the best in the world. So it's for me, it's a lifetime mission. And in my 30 years so far in politics, I've always felt that this is important and we need to promote it. So I'm delighted to be with you today. I'm sure you may have some questions, which we will try and answer to the best of our ability. But from me, I'm delighted to support Guruji. He's been a steadfast man bringing people into Parliament and also in running one of the most successful temples in Harrow. But more importantly than that, running the festivals, the various different festivals on a more widespread scale, which I think is important, bringing in young people to celebrate religion, which is all important to keep the religion going. So thank you for listening. Thank you for having taken the time and trouble to be here this afternoon. And we look forward, as I say, to your questions. મહાશિવરાત્રિ છે મહાશિવરાત્રિની અંદર આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ વસુધૈવ કુટુંબકમ તો એક હિસ્ટ્રી ક્રિએટ થશે આપણે so thank you Bob, so kind of you, which is I said he's always helped to community. Mr. Simon Owens, he's also most important person for the Harrow and now in London because he had most responsibility duty representing the Queen and the Scotland Yard. So I would like to request Mr. Simon Owen to say a few words. Thank you. Good afternoon, everybody. This is my first visit to Gujarat. Well, I've been to India before, so I'm particularly pleased to be here. I wanted to be here to support Guruji's conference because of the outstanding example of service and community spirit that he has given to the London Borough of Harrow. I was born in London and I live and work in the most diverse city on the whole of the planet. And the London Borough of Harrow is the most diverse borough within the most diverse city. So for the 5 years that I've been there, I've done my very, very best, one, to bring down crime, and as has been said, we've made it now the safest borough in the whole of London, but also to promote harmony amongst the community. And no one has given a better lead in Harrow than Guruji in achieving that. The way he promotes interracial and interreligious harmony is quite extraordinary, and it's a great testament to him that he's managed to bring a conference like this together.
Everything we achieve in Harrow is done through the cooperation of the communities. I've worked in about half the boroughs in London, and I've worked abroad a couple of times in some real trouble spots, and nowhere have I seen a greater cooperation between the different religions. In many parts of the United Kingdom, if Muslims and Hindus, or Muslims and Jews were juxtaposed against one another, there would be trouble. We don't see that in Harrow. We see quite the opposite. We see Hindus and Muslims and Jews and Christians and Jains and Zoroastrians coming together in a quite unprecedented way. And it's only through that amazing work that we've been able to drive down crime and keep Harrow the safest borough in the whole of London. We can only survive in London, a city that has changed so much just in my life and in my 31 years now as a police officer. It's changed extraordinarily, some of it for the better, some of it for the worse. But we can only survive by the communities and the different ethnic minorities coming together. And when one considers that there are now some 9 million people living in London, of a complete range of different religions and communities, and in some places like Harrow, 80% non-white now in parts of the capital, it's quite extraordinary just how peaceful and wonderful a city it is. Now, of course, I will say the Metropolitan Police, who I represent, have a big part to do with that. The men and women of my force are out there 365 days a year, keeping the place safe and bringing people to justice who want to do us harm. But also, it's only been achieved through the massive community cohesion and through the outstanding leadership of people like Guruji. So, I want to offer my personal support and the support of the Metropolitan Police to the conference coming up over the next few days. And I think we have much to learn from Guruji, much to learn from Harrow, and much to learn about the way all these different agencies, the members of Parliament, the local authority, the religious leaders, and the police have come together to make London the safest city in the whole of the world. Thank you. How do you feel Gujarat? How do you feel Gujarat? First time you came to Gujarat. How do I feel here? Yeah. Well, it's warm, so it's very very nice. I'm struck by how different it is from different parts of India as well, and always brings home to me when I travel around the world and see where people that I live and work with at home come from, just how important it is that people like me understand and visit places like your beautiful state here to understand the frame of reference of everybody. But it's lovely. I hear it's going to be hotter tomorrow as I fly off to Delhi for a few days. મારો પોતાનો અનુભવ એ છે કે જ્યારે કોઈક ધર્મને એ લોકો ઊંડાણથી જ્યારે જોતા હોય છે તો ત્યારે એ વ્યક્તિઓ પણ આજે આપણે બીમાર પડીએ તાવ આવ્યો હોય અને આપણે ડોક્ટર પાસે જતો હોય ને ડોક્ટર ચાઇનીઝ હોય તો એનો મતલબ નથી કે ચાઇનીઝ દવા કે ચાઇનીઝ આપણે બની જવાના, પણ એ દવા તો આપણે લઈએ છીએ ને. તો સેમ વે દરેક ધર્મને પોતાની રીતે પ્રમોટ કરવા માટે પોતાના જે કુળમાં પેદા થયો એ તો કરવાના છે, પણ અમારો ઉદ્દેશ એ છે કે ચાલો ભાઈ આપણે બધા થઈને એક સમાજને મેસેજ આપીએ. કમ સે કમ કામયાબ બને કે ના બને એ તો અમે ભગવાન ઉપર છોડીએ છીએ, પણ ડુ યોર બેસ્ટ, લેટ ગોડ ડુ ધ રેસ્ટ. We are starting for Vasudhaiva Kutumbam for peace and harmony. Thank you very much. સર, તમારું બ્રોશર છે, બ્રોશરની અંદર ચીફ મિનિસ્ટર આનંદીબેન પટેલ છે, યોગી છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પણ છે, અમદાવાદની આ છે, દિલ્હીમાં બી તમારી જે ઇવેન્ટ થવાની છે એમાં કોઈ મિનિસ્ટર આવવાના એન્ટ્રી ખરી? જી, તમે બ્રોશર વાંચ્યું હશે, એની સાથે કદાચ ઇન્વિટેશન કાર્ડ પણ તમને આપ્યો હશે. તો એ ઇન્વિટેશન કાર્ડમાં અમદાવાદમાં કોણ આવવાના છે તો માહિતી મળી છે, પણ મુખ્ય ગેસ્ટ આપણા ગુજરાતના ગવર્નર છે, એની સાથે બીજા મંત્રીશ્રીઓ પણ આપણને કીધું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વધુ સમાચારો માટે શક્તિ ન્યૂઝને YouTube ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો.